Hello my dear students, welcome to Teacher at Home. Today class we are going to learn the third chapter, that is from tasting to digesting. Okay, different taste. That is, Jumba ran to the kitchen and caught hold of her mother, saying, "Ma, I am not going to eat this bitter Karela." അതായത് ജുംബ അടുക്കളയ്ക്ക് പോയിട്ട് അമ്മേനെ വേഗം അടുത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ ഈ കൈപ്പയ്ക്ക കഴിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. Give me gur, that is gajari. Gajari means shakara and roti. Ma smiled and say, "You ate roti and sugar in the morning." അപ്പോൾ അമ്മ എന്താ പറയുന്നത്? നീ രാവിലെയല്ലേ റൊട്ടിയും പിന്നെന്താ പഞ്ചസാരയും കഴിച്ചത്? Julian teased Jumba. Don't you get bored of only one kind of taste? അപ്പോൾ ജൂലൻ ജുംബാനെ കളിയാക്കിയിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞ്? ഒരേ സാധനം കഴിച്ചിട്ട് നിനക്ക് മടുപ്പ് തോന്നുന്നില്ലേ? Jumba replied quickly, "Don't you get bored with licking imli?" അപ്പോൾ അവള് തിരിച്ചെന്താ പറഞ്ഞ്? നിനക്ക് ബോറാവുന്നില്ലേ ഈ പുളി എപ്പോഴും നക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട്? നിനക്ക് ബോറാവുന്നില്ലേ? I bet your mother is watering just by hearing the word imli. Mother is watering, അല്ലേ? Sure, I love the sour imli, but I eat sweet and salty things too. I even eat Karela, said Julian and looked at her mother. They both laughed heartily. പറയാണ്, I bet your mother is watering. അതായത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ആവില് വെള്ളം ഊറും. പിന്നെ ഞാനാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഉപ്പുള്ളതും മധുരമുള്ളതും പിന്നെന്താ കയ്പുള്ളതും ഒക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട്. അവരമ്മയെ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ചിരിക്കുകയാണ്. Julian said to Jumba, "Let's play a game." അപ്പോൾ ജൂലൻ ജുംബയോട് പറയാ, നമുക്കൊരു കളി കളിക്കാം. You close your eyes and open your mouth. നീ കണ്ണടച്ചിട്ട് നിന്റെ വായൊന്ന് തുറക്കാം. I will put you something to eat in your mouth. ഞാൻ നിന്റെ വായിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ട് തരും. You have to tell what it is. നിനക്കത് എന്താ എന്നുള്ളത് പറയണം. Julian took a few drops of lemon juice in a spoon and put them in Jumba's mouth. അപ്പോൾ ജൂലൻ എന്താ ചെയ്ത? ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒന്ന് സ്ക്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ജുംബയുടെ വായിലകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു. "Sour lemon," Jumba replied quickly. ഭയങ്കര പുളിപ്പ്, ജുംബ പറഞ്ഞു. Coming to the next page. Julian then picked up a small piece of gajari. അപ്പോൾ ജൂലൻ ചെറിയൊരു ശർക്കര എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? Her mother suggested, "Crush it, otherwise she will know what it is." ക്രഷ് ചെയ്യുക, അപ്പോഴാണ് അവൾക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. Julian crushed the gajari, but Jumba easily guessed it. They played the game with the different food items. ഇങ്ങനെ പല ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുമായിട്ട് അവർ കളി കളിച്ചു. Jumba could tell the fried fish even before tasting it. അതായത് ഫിഷ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ തന്നെ, ഫ്രൈഡ് ഫിഷ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ തന്നെ അവൾക്കത് മനസ്സിലായി, കഴിക്കണ മുമ്പ് തന്നെ മനസ്സിലായി. Julian said, "Now close your nose and tell me what this is." നിന്റെ മൂക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇത് പറയും ഇത് എന്താന്നുള്ളത്. Jumba was confused. "It's a bit bitter, a little salty and somewhat sour. Give me one more spoonful." അപ്പോൾ അവൾക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി അല്ലേ? അവൾ പറയാ, ഇത് കയ്പുണ്ട്, പിന്നെ ഉപ്പുണ്ട്, പിന്നെന്താ പുളിപ്പുണ്ട്, ഒരു സ്പൂൺ കൂടെ എനിക്ക് തരണം. Julian took another spoonful of the cooked Karela, uncovered Jumba's eyes and said, "Here it is, eat." Jumba laughed. "Yes, give me more." അപ്പോൾ അവൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു സ്പൂണ് കൂടിയിട്ട് അത് കൊടുക്കും അല്ലേ? ഒരു സ്പൂണ് കൂടി കൊടുക്കും. "Here it is." അപ്പോൾ ജുംബ laughed. "Yes, give me more." അപ്പോൾ അവൾ പറയുക, ജുംബ എന്താണ് ഒരു ഇത് കൂടെ തരാൻ പറയുകയാണ് അല്ലേ? What is it actually? കൈപ്പയ്ക്കാണത്. Discuss and read. Julian's mother started watering when she heard the word imli. Julian's mouth, not mother, mouth. ജൂലൻ്റെ വായാണ് അല്ലേ വെള്ളം ഊരാൻ തുടങ്ങി. എന്താണ്? പുളിയെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ. When does your mouth water? List 5 things you like to eat and describe their taste. So, what are the 5 things which you like to eat when you feel tasty? It is the most probable thing will be of ice creams and of the fruits, mango, pineapple, like that. Do you like one kind of taste or different ones? Why? One kind of taste means it will be little bored.
So if you are having different taste only, we will be able to recognize what all things are that is available. Julian put a few drops of lemon juice in Jumba's mouth. Do you think we can make out the taste with just a few drops? Yes, it's possible to make with a few drops itself we will be able to recognize. Okay, then what about this? You can write here as different. Okay, if someone were to put a few seeds of sun on your tongue, would you be able to tell with your eyes closed? How? Only some will be able to recognize it. Okay, others won't be able to recognize because it will swollen. How did Jumba make out of the fried fish? Can you guess the names of certain things only by the smell without seeing or tasting them? What are the things? They are the fried chickens. Then what? Then fruits. Then certain curries also we can tell without tasting itself. Has anyone ever told you to hold your nose before taking a medicine? Yes, that is the smell, just to prevent the smell of the medicines from entering our nose. Close your eyes and tell. Collect your food items, few food items having different kind of taste. Play a game with your friends like Jumba and Julian did. Tell your friend to taste the food and ask, how did it taste? What was the food items? അപ്പോൾ ജുംബയും ജൂലിയനും കളിച്ച പോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ച് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എടുത്തിട്ട് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഇതുപോലെ കളിക്കുക. On which part of a tongue would you get the most taste? In front, at the back, or the right, or the left, or the right side of the tongue? That is in the front itself. Which part could be made out on which part of the tongue? Mark, make the parts on the picture given. Then one at a time, put some things to eat in other parts of the mouth. Under the tongue, on the lips, on the roof of the mouth. Did you taste any taste there? അപ്പോൾ ഇതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? sour, salty, and this one is sweet. Okay, sour, salty, and sweet. Use a clean cloth to wipe the front part of your tongue so that it is dry. Put some sugar or gajri there. Could you taste anything? Why did this happen? അതായത് നാവ് നല്ലോണം തുടച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കുറച്ച് പഞ്ചസാരയോ ശർക്കരയോ ഇടുക. അത് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Why this happens? Taste. Stand in front of a mirror and look closely at your tongue. How does the surface look? Can you see any tiny lumps on the surface? അപ്പോൾ നമുക്ക് നാവ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കാണുക? ചെറിയ ലംസ് അല്ലെ, കുമിളുകൾ പോലെ ഇങ്ങനെ കാണും. Tell if someone asks you to describe the taste of amla or cucumber, you might find it difficult to explain. അല്ലേ? എന്താണ് കുക്കുംബറുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നെല്ലിക്കയുടെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ തോന്നും അല്ലേ? How would you describe the taste of this tomato, onion, snuff, and garlic? Think of words that you know or make up your own words to describe the taste. When Jamba tasted some of these things, she said, what do you think she may have eaten? അതായത് നല്ല പുളിപ്പാണ് അല്ലെ, ഏത് ഈ നെല്ലിക്ക, പിന്നെ കുക്കുംബറിന് ഒരു വേറെ ടേസ്റ്റ് ആണ്, പിന്നെ ഇഞ്ചി, ഇതിനൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എവറിത്തിങ് സം വിൽ ബി യൂസിങ് അവർ ഓൺ വേർഡ്സ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദാറ്റ്. What do you think she may have eaten? Why don't you make sounds that describe some taste? From your expression and sound, ask your friends to guess what might have you eaten. അതായത് സൗണ്ടും എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്നോട്ടും ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയുക നമ്മൾ എന്താണ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്. Chew it or chew it well. What's the difference? Try this together in class. ഇത് ക്ലാസ്സിലൊന്ന് നോക്കുക. Each of you take a piece of bread or roti or some cooked rice. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ബ്രെഡോ റൊട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കുക്ക് ചെയ്ത റൈസ് എടുക്കുക അല്ലേ, പാകം ചെയ്ത അരി, കുക്ക്ഡ് റൈസ് മീൻസ് ചോറ് എടുക്കുക. Put it in your mouth. Chew 3 or 4 times and swallow it. അത് വായിലിട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നല്ലോണം ചവയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് വിഴുങ്ങുക.
Did the taste change as you chewed it? അപ്പോൾ നമ്മൾ ചവച്ചരയ്ക്കുന്നതോടുകൂടി അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറി കിട്ടുന്നുണ്ടോ? Now take another piece of some raw rice and chew it 30 to 32 times. Was there any change in the taste after chewing so much? Yes, there will be change because it is been turning to a liquid form. The solid what we are eating, it is changed into a liquid form. Discuss. Has anyone at home have told you to eat slowly and to chew well so that the food digests properly? That is, we have to chew well and also eat slowly so that the food will digest. What do you think they say this? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ, ഫുഡ് നന്നായിട്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ആവുള്ളൂ. Imagine you are eating something hard like a green guava. What kind of changes take place in it from the time you bite a piece and put it in your mouth to when you swallow it? അതായത് നമ്മൾ പേരയ്ക്ക എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കഴിക്കുകയാണ് അല്ലേ, വിത്ത് എ പീസ്. After that we have to grind it in the mouth itself and then have to swallow. Think, what does the saliva in our mouth do? It mixes with the food we eat. See here, food we eat and helps in the swallowing of the food. The saliva that is present in the frog, it sticks to the insect and it is taking and mixes with it. In the same way is the lady seeing the ice cream, water coming from the mouth, straight from the heart. What do you think the food must be going after we put in the mouth and swallow it? The picture given, draw the path of the food through the body. Share your picture with your friends. Do all have the similar pictures? Discuss. How do you feel? When you are very hungry? How would you describe it? For example, sometimes we jokingly say, I'm so hungry, I could eat an elephant. അതായത് നമ്മൾ തമാശയ്ക്ക് പറയാറുണ്ടല്ലേ, അപ്പം നല്ല വിശപ്പുണ്ട്, ഒരു ആനയെ കഴിക്കാനുള്ള വിശപ്പുണ്ട് എന്ന് പറയും. ഹൗ ഡു യു കം ടു നോ ദാറ്റ് യു ആർ ഹംഗ്രി? അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് നമുക്ക് വിശപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? തിങ്ക് വാട്ട് വുഡ് ഹാപ്പൺ ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് ഈറ്റ് എനിത്തിങ് ഫോർ 2 days. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുകയാണ്, 2 ദിവസത്തേക്ക് ഒന്നും കഴിക്കാതിരുന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? Would you be able to manage without drinking water for 2 days? Where do you think the water that we drink goes? അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ദിവസം വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് നോക്കുക. വാട്ടർ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം, where it goes? When I am hungry my head aches. അല്ലേ, ഈ കുട്ടി എന്താ പറയുന്നത്? വിശപ്പായിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തലവേദനയാണ്. I get angry easily when I am hungry. എനിക്ക് ദേഷ്യം വരികയാണ് വിശപ്പായിരിക്കുമ്പോൾ. When I am hungry I feel tired. So when this boy is feeling hungry, വിശപ്പായിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ക്ഷീണമായി തോന്നുകയാണ്. When my sister is hungry she cries. I cry too when I am hungry. So the dog is also saying the same thing what others are saying. Neetu was given a glucose drip. Neetu was very sick. All day she was vomiting and she had also had loose motions. Whatever she ate, she vomited. അതായത് എന്താ, നീതുവിന് ഗ്ലൂക്കോസ് ഡ്രിപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്താ കാരണം? ബിക്കോസ് വാട്ടവർ എന്ത് ഭക്ഷണം തന്നെ എടുത്താലും അവൾ വോമിറ്റ് ചെയ്യാണ്, പിന്നെ ലൂസ് മോഷനും ഉണ്ട് അല്ലേ. Her father gave her sugar and salt solution. അപ്പോഴാണ് അവളുടെ അച്ഛൻ അവൾക്ക് എന്ത് കൊടുത്തത്? ഷുഗറും സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനും കൂടി കൊടുത്തത്. By evening, Neetu was feeling weak and dizzy. When she got up to go to the doctor, she fainted. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചു? അവൾ ആകെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴേക്കും അവൾ കുഴഞ്ഞു വീണു. Her father had to carry her to the doctor. The doctor said that Neetu should get admitted in the hospital. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞു? അവളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. She need to be given a glucose drip. അവൾക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ഡ്രിപ്പ് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയാണ് അവർ എത്തിയത് അല്ലേ. ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴേക്കും അവൾ തലകറങ്ങി വീഴുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് ഡ്രിപ്പ് അവൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. She knew that during the games period in the school, the teacher sometimes gave the glucose to drink. But what was a glucose drip? Dr. Andy explained. Your stomach is upset. Your body, it is not keeping any food and water and it has become very weak. അതായത് എൻ്റെ സ്റ്റൊമക്ക് അപ്സെറ്റ് ആണ്, കാരണം അതിൽ വെള്ളമോ ഫുഡോ ഒന്നും ഇല്ല, പിന്നെ ആകെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. The glucose drip will give you some strength quickly. ഗ്ലൂക്കോസ് ഡ്രിപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? നിനക്ക് കുറച്ച് ശക്തി കിട്ടും. ഈവൻ വിത്തൗട്ട് ഈറ്റിംഗ്, ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് അകത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താണ്? We'll get energy. Talk and discuss. Do you remember that in class 4 you made a solution of sugar and salt?
Neetu's father also made this and gave her. അല്ലേ ക്ലാസ് 4 നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചതാണ്. അത് കൂടാതെ നീതുയുടെ അച്ഛനും അവൾക്ക് എന്ത് കൊടുത്തു? ഷുഗർ ആൻഡ് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ കൊടുത്തു. Give someone who has vomiting and loose motions. Have you heard the word glucose or seen it written anywhere? The packet we have seen. അല്ലേ ചില പാക്കറ്റുകളിലൊക്കെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ എമൗണ്ട് ഇതിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ഗ്ലൂക്കോസ് സ്ട്രിപ്പിൽ മാത്രമല്ല വേറെ ചിലതിലും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ ബിസ്ക്കറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. Have you ever drinks that is also we had seen. Have you ever tasted glucose? Yes. How does it taste? It tastes sweety. Tell your friends. Have you or anyone in your family been given a glucose drip? When and why? Yeah. During the vomiting period, all will be given the glucose because there is much loss of water from our body. Neetu's teacher used to tell the girls to have glucose while playing hockey. അപ്പോൾ നീതുയുടെ ടീച്ചർ കുട്ടികൾ ഹോക്കി കളിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസ് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാറുണ്ട്. Look at Neetu's picture and describe what it is happening. What is this? Martin's window. Here's an old story. It seems so funny. There was a window. It's Martin, tummy. Actually, by mistake, Martin was shot right in the stomach. It's bled a lot. The wound slowly healed and was covered by skin, but the hole was still there. You would peep right in. What a chance for doctors to study what happens to the food inside the body. The story seems odd, but it is really true. The secret of Martin's stomach. Help us all, me and you. Rajesh Utsahi. Translated by Anubha Lal. Story: A Stomach with a Window. In the poem you read about a soldier called Martin. മാർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത്. In 1822, he was 18 years old and was very healthy. 18 വയസ്സിൽ അയാൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരുന്നു. When he was shot, he got seriously hurt. അയാളെ വെടിവെച്ചപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഭയങ്കരമായിട്ട് മുറിവ് പറ്റി. At that time, Dr. Benumont was called to treat him. അപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ ബെനുമോണ്ട് അയാളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നത്. Beaumont cleaned the wound and put the dressing. ഡോക്ടർ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഡ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. After 1.5 years, the doctor found that Martin's wound had healed except for one thing. He had a big hole in the stomach. അപ്പോൾ ഹീൽ അത് മുറിവൊക്കെ ഉണങ്ങി പക്ഷെ എന്താണ് വയറ്റിൽ ഒരു വലിയ ഹോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അല്ലേ. The hole was covered with a loose flap of skin. അപ്പോൾ വലിയൊരു ഓട്ടത്തോള. അപ്പോൾ അതെന്താണ് അത് കവർ ചെയ്ത് സ്കിൻ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുക. ലൈക്ക് ദ വാഷർ ഇൻ ദ ഫുട്ബോൾ അല്ലേ. ഫുട്ബോളിൽ വാഷർ ഉള്ള പോലെയാണ് അത് കവർ ആയിരിക്കുന്നത്. Press the skin and you can peep into Martin's stomach. Not only that, doctor could also take out food from the stomach by putting a tube in the hole. ഒരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് അതിലെന്താണ് സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് കൊടുത്തു അല്ലേ ഡയറക്റ്റ്. Press the skin and by putting a tube in the hole. Dr. Beaumont felt he had found a treasure. Can you guess how much time he spent on doing different experiments? 9 years he spent for doing these experiments. During this time, Martin grew up and got married. Martin എന്താണ് വലുതാവും കല്യാണം കഴിക്കലും കഴിഞ്ഞു. At that time, scientists did not know how food was digested. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഡോക്ടേഴ്സിന് ഫുഡ് എങ്ങനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നുള്ളത് അറിയില്ലായിരുന്നു. How does the liquid, that is digestive juice in the stomach, help? Does it only help in making the food wet and soft, or does it also help in digestion? Dr. Beaumont took some liquid out of stomach. He wanted to see what would happen to a food item kept in a glass filled with it. Would it get digested on its own? For this he did an experiment. With the help of a tube, he took out some digestive juice from the stomach. ട്യൂബിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി കുറച്ച് digestive juice stomachൽ നിന്ന് എടുത്തു. At 8:30 am, he put 20 tiny pieces of boiled fish in 10 milliliters of this juice. അപ്പോൾ കുറച്ച് മീൻ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ജ്യൂസിലേക്ക് 10 milliliter ജ്യൂസിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചു. He kept the glass at the same temperature as that of the stomach. നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ എത്രയാണോ ടെമ്പറേച്ചർ അതേ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് അദ്ദേഹം വെച്ചത്. About 30 degrees Celsius when he checked at 2 p.m. He found that the pieces of fish had dissolved. അപ്പോൾ 2 p.m. അല്ലേ രാവിലെ വെച്ചത് 8:30 am. Then 2 p.m. വാച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ കണ്ടത്? ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു.
Dr. Biermann tried this experiment with different food items. He gave Martin the same food at the same time and then compared how long it took for food to be digested in the glass and in Martin's stomach. He recorded his observation in the table. ഇതേ എക്സ്പെരിമെന്റ് കാരണം രാവിലെ 8:30ക്ക് ഈ മീൻസ് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സിൽ വെക്കുമ്പോഴും സ്റ്റൊമക്കിൽ വെക്കുമ്പോഴും സെയിം ടൈമാണോ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒബ്സർവ് ചെയ്തു. നമ്പർ 1 എന്നിട്ട് ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കി. അൺബോയിൽഡ് മിൽക്ക് അല്ലേ, തിളപ്പിക്കാത്ത മിൽക്ക് ഇൻ ദ സ്റ്റൊമക്കിൽ എത്രയാ 2 hours 15 minutes. Glass with digestive juice 4 hours 45 minutes. Boiled milk തിളപ്പിച്ച പാല് 2 hours. Glass 4 hours 15 minutes. Full boiled egg 3 hours 30 minutes. 8 hours. Half boiled egg 3 hours 6 hours 30 minutes. Raw egg beaten 2 hours 4 hours 15 minutes. Raw egg 1 hour 30 minutes 4 hours. So what does our stomach do? Dr. Biermann did many experiments and found out many secrets about digestion. He found that the food digested faster in the stomach than outside. Do you notice this? അപ്പം നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് സ്റ്റൊമക്കിനെ കാട്ടിയും ഇരട്ടി ടൈമാണ് ഗ്ലാസ്സിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസിന്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി ഗ്ലാസ്സിൽ വെക്കുമ്പോൾ എടുക്കുന്നത്. Our stomach churns the food to digest it. The doctor also saw that the food did not digest properly when the Martin was sad. അല്ലേ, അതായത് ചാൻസ് ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കാണ് എന്തിനെ ഈ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണത്. That the juice in the stomach is acidic. Have you heard of anyone talking about the acidity, especially when the person had not eaten well or the food it is not digested properly? അല്ലേ, when Martin was sad, the doctor also saw that the food did not digest properly. Martin വിഷമമായിരിക്കുമ്പോഴും ഇത് ഡൈജസ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല. പിന്നെന്താണ്, നമ്മുടെ ആ ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസ് അസിഡിക് ആണ്. അപ്പൊ ചിലവരൊക്കെ പറയണ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഫുഡ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുകയും ഡൈജസ്റ്റ് ആവാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റൊമക്ക് അസിഡിക് ആവും. Dr. Biermann's experiment became famous across the world. After this, many scientists did many such experiments. What did you see? Now, they did not shoot people in the stomach, nor did they wait for a patient with a hole in the stomach. They used scientific ways to look inside our bodies. Do you like the story of Martin? Yes, it is really amazing and pleasant to hear it. Think and discuss. That is, imagine if you had been in place of Biermann. What experiments? നമ്മൾ ബിയോമാന്റെ സ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ have you done to find out the secret of the നമ്മൾ എന്ത് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ആവും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സ്റ്റൊമക്കിന്റെ സീക്രട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Good food, good health. Dr. Abarna had two patients. അതായത് ഡോക്ടർ അപർണയ്ക്ക് 2 പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. ആരാ, രാഷ്മി ആൻഡ് കൈലാഷ്. ഡോക്ടർ അപർണ ടോക്ക് ടു ദം to find out more about them. ഡോക്ടർ അവരോട് സംസാരിച്ചു അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. രാഷ്മി 5 years. രാഷ്മിക്ക് എത്ര വയസ്സാ, 5 വയസ്സ്. കൈലാഷിന് 7 years. ഷീ ലുക്സ് അബൌട്ട് 3 years old. അവൾക്ക് 5 വയസ്സാണെങ്കിലും കാഴ്ചയിൽ 3 വയസ്സേ തോന്നുള്ളൂ. ഷീ ഹാസ് വെരി തിൻ ആർംസ് ആൻഡ് ലെഗ്സ് and a pot belly stomach like a balloon. She often falls sick. അപ്പൊ അവൾക്ക് മെലിഞ്ഞ കൈയും കാലും പിന്നെന്താണ് വലിയ വയറുമാണ് അല്ലെ, ബലൂൺ പോലത്തെ വയറ്, എപ്പോഴും അസുഖമാണ്. She always feels tired and cannot go to school regularly. എപ്പോഴും ക്ഷീണമാണ്. പിന്നെന്താണ്, പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സ്കൂളിൽ പോവാൻ പറ്റില്ല. She does not have the strength even to play. അവൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ശക്തി പോലും ഇല്ല. She is lucky if she can get a little rice or one roti to eat in the whole day. അവൾക്കൊരു റൊട്ടി, അതായത് ലിറ്റിൽ റൈസ് ഓർ 1 roti ടു ഈറ്റ് ഇൻ, ഒരു റൊട്ടി മതി അവൾക്ക് ഫുൾ ഡേ കഴിക്കാനുള്ളത് തന്നെ ധാരാളമാണ്. അബൌട്ട് കൈലാഷ്, ഹി ലുക്സ് ഓൾഡർ ദാൻ ഹിസ് ഏജ്. അല്ലേ, അവന്റെ പ്രായത്തിനെ കാട്ടിയും ഏജ് ആണ് അവന് തോന്നുന്നത്. ഹിസ് ബോഡി ഈസ് ഫാറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലാബി. തടിച്ച് ആകെ കൊഴുത്ത് കിടക്കുകയാണ്. He has pain in his legs. അവന്റെ കാലുകൾക്കൊക്കെ നല്ല വേദന. He is not very active. തീരെ ഉഷാറില്ല അവന്. He goes to school by bus and spends many hours watching TV. അവൻ ബസ്സിലാണ് സ്കൂളിൽ പോകുന്നത്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ എപ്പോഴും TV കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. Food. He does not like to eat home cooked food like dal, rice, vegetables and roti. അവന് പരിപ്പും ചോറും പിന്നെന്താ വെജിറ്റബിൾസും റൊട്ടിയും ഒന്നും കഴിക്കാൻ തീരെ ഇഷ്ടമല്ല. വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് കഴിക്കുന്നതേ ഇഷ്ടമല്ല. Only things he find tasty. ഏതൊക്കെയാ അവന് ഇഷ്ടം?
chips, burger, pizza, and soft drinks from the market. Okay, so these are the two characteristics of the Rashmi and Kailash. Dr. Abarna measured the height and weight of both the children. രണ്ടുപേരുടെ വെയിറ്റും ഡോക്ടർ അപർണ മെഷർ ചെയ്തു. Then she told them there is only one treatment for both the problem, that is proper food. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിനും ഒരു സൊല്യൂഷനേ ഉള്ളൂ. എന്താ അത്? ശരിയായ ഭക്ഷണം. Discuss. What do you think? Rashmi could eat only one roti in the whole day? Why do you think? Because that much energy only she is having. She is having that much capacity to eat food. Do you think Kailash would like games and sport? If he find time to spend in games and sports, his disease will be recovered. Understand, by proper food means nutritious food. What do you think? The food of Rashmi and Kailash was not proper because Rashmi is not taking proper food only. 1/4 of the food only she is taking, whereas Kailash is not taking the food from the home. He is only having junk foods. Find out. Talk with your grandparents or elderly people and find out what they ate and when they were of your age. അല്ലേ നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിൽ അവർ എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നിന്ന് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ വെരി എനർജറ്റിക്? Because they are not watching the TV continuously. They are playing in the ground. Now think about yourself, your daily activities and daily diet. Are they similar or different from what your grandparents did and ate? Yes, it is found to be very different from ours. Proper food every child's right. You have read about two children. അല്ലേ നമ്മൾ രണ്ട് കുട്ടികളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, കൈലാഷ് ആൻഡ് രാഷ്മി. One is Kailash who does not like homemade food. The other one is Rashmi who does not even get one proper meal a day. About half the children in our country are like Rashmi. They do not get food. അല്ലേ അവൾക്ക് എന്താണ് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെയാണ്. ഫുഡ് വെൻ ദേ നീഡ് ടു ഗ്രോ. അല്ലേ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായത് ഭക്ഷണമാണ്, പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്. These children are weak and sickly. അല്ലേ അവർക്ക് എന്താണ് ആകെ ക്ഷീണിച്ചും അവശയുമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, എപ്പോഴും അസുഖമാണ്. But it is the right of every child to get proper food. അപ്പോൾ ഓരോ കുട്ടികളുടെ അവകാശമാണ് ശരിയായ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത്. Think and discuss. Do you know any child who does not even get to eat in the whole day? What are the reasons? Maybe they are not getting enough food to eat. People suffer from starvation. They will not be able to stand itself. Like starvation, what do you think? They are not getting proper food. They are very weak. What kind of health problems occur when we do not get enough food for a long time? We will become unconscious if we are not taking food for a long time. Where do the grains from the field go after reaching the mandis? That is, it will go to the shops. Have you come across any news related to huge spoilage of mandis or godowns? Collect some news of food spoilage of wastage on large scale in mandis or godowns. Read the news and find out the reasons of spoilage. So you have to cut the paper cuttings, you have to cut it and you have to paste it in a notebook. So that's all about this chapter. If you are interested, please do like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.